জেলেন্সকি বোকা না লোভী যে বাইডেন আর ট্রাম্পের পার্থক্য বোঝে না? জেলেন্সকিকে কি বলা যায়, বোকা অথবা লোভী নাকি যুদ্ধবাজ? যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে বেশি দিন টিকতে পারবে? একজন খুব বোকা লোকও বলবে অসম্ভব। পাগলেও জানে শুধু ইউক্রেন কেন, গোটা ইউরোপ রাশিয়াকে হারাতে পারবে না। তাছাড়া এখন তো ইউক্রেন ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছে, বহু যোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের হাল খুবই খারাপ। আর এখন তো তিনি আমেরিকাতে জামাই আদর যে পাবেন না, তা তার থেকে ভালো আর কে জানে। কিন্তু তিনি বোকা বলে সেটা মানছেন না। তিনি আমেরিকার ভোট প্রচারে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে থাকা কমলা হ্যারিসের হয়ে প্রচার করেছেন, আর এখন ভাবছেন ট্রাম্প তাকে বাইডেনের মতো আদর করে অর্থ আর অস্ত্র দেবে। তাছাড়া ওভাল অফিসে সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের সামনে তিনি যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি নিজেকে কি প্রমাণ করতে চাইছিলেন তা কি তিনি নিজেই জানেন? তিনি যে চুক্তিটি করতে এসে চুক্তির শর্ত মেনে চুক্তিটি করতে চাননি, তা নিয়ে কারোর কিছু বলার নেই, কারণ চুক্তিটি এক পেশি, যাতে শুধু আমেরিকার স্বার্থই বেশি করে দেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যত বেশি না রাজনীতিবিদ, তার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. তাছাড়া ভোট প্রচারে তিনি যা যা বলেছেন তা তাকে করার চেষ্টা তো করতেই হবে। আর জেলেন্সকি যেভাবে তার সঙ্গে উঁচু স্বরে কথা বলেছিলেন, বলা ভালো বাকবিতণ্ডায় জড়িয়েছে। তাতে ট্রাম্পের সম্মান কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও আমেরিকার মানুষের কাছে তাকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছে নিশ্চিতভাবে। আর খুব সম্ভবত ট্রাম্প সেটা উপভোগ করেছেন বেশ মজা করে। And we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you through I this said stupid thank you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. জেলেন্সকি বোঝাতে চাইছেন তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এবং পুতিন একসঙ্গে 2019 সালে চুক্তি করেছিলেন যে রাশিয়ার কখনো যুদ্ধের দিকে যাবে না। একসঙ্গে গ্যাস বিনিময় চুক্তি করেছি, তারপর পুতিন যুদ্ধবিরোধী চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। বন্দি বিনিময় চুক্তি করেছি, কিন্তু পুতিন কিছুই মানেননি। তাহলে আপনারা কি ধরনের কূটনীতির কথা বলছেন? He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেন, আপনার দেশে যুদ্ধের অবসান ঘটবে, এই রকম কূটনীতির কথা বলছি। তাছাড়া ওভাল অফিসে এসে এইভাবে উত্তেজিত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলাটা আপনার জন্য অসম্মানজনক। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. তখন জেলেন্সকি প্রশ্ন করেন, আপনি কি কখনো আমাদের দেশে গিয়েছিলেন? জানেন আমাদের দেশে কি ধরনের সমস্যা আছে? উত্তরে জেডি ভ্যান্স বলেন, আমি খবরে কিছু কিছু দেখেছি, তবে আমি জানি আপনি নিজেদের লোক সঙ্গে নিয়ে একটি সাজানো প্রোপাগান্ডা সফরে এসেছেন। For trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? এরপর আমেরিকার অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন তুললে ট্রাম্প তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা জানি আমরা কি অনুভূতি করছি, কিন্তু আপনি ভালো পজিশনে নেই, নিজেই নিজেকে এমন খারাপ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। পুতিন ঠিকই বলেছেন, আপনি লাখ লাখ মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন। শুধু তাই নয়, আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়েও জুয়া খেলছেন। আপনাকে যারা সাহায্যের কথা বলেছেন তাদের থেকে অনেক বেশি এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেছে। During the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel.
We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to you, respect to your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you জেলেন্সকি বলেন, যুদ্ধের শুরু থেকেই আমরা একা ছিলাম, এখনো একা আছি এবং বেশ শক্তও আছি। তাকে থামিয়ে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, না না, আপনারা একা ছিলেন না। আপনার মতো বোকা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আমরা আপনাকে $350 বিলিয়ন দিয়েছি, সামরিক সরঞ্জাম দিয়েছি। আপনারা যতই সাহসী হন না কেন, আমেরিকা পাশে না থাকলে এই যুদ্ধ 2 সপ্তাহে শেষ হয়ে যেত। Of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. এইভাবে ব্যবসা করা খুব কঠিন হবে। যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে জোর করায় জেলেন্সকি বলেন, আমরা যুদ্ধবিরতি চাই, কিন্তু নিজেদের ভালো অবস্থানে দেখতে চাই এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি চাই। Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. Well, But you're saying you don't want a But ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. তখন ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্রেটরা পুতিনের সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছে, আপনি সেসব জানেন না। পুতিন কোনোদিনও আমার সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেনি, কার সঙ্গে কি করেছে জানি না। আপনি হয় চুক্তি করবেন, তা না হলে আমরা এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাব। আপনি একাই লড়বেন। They didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. যদিও এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের প্রায় সব দেশই ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আছেন বলে জানিয়েছেন। যদিও রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিও জাকোরভা বলেন, জেলেন্সকি ওভাল অফিসে যে আচরণ করেছেন তাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তার গায়ে হাত না তুলে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যুরো নিউজ এফেক্ট।